वेलकम ब्याक अल अफ यु। आज हामी स्टेट 2 को पार्ट 2 लिएर आइसकेका छौँ। अब हामी ढिला नगरिकन डाइरेक्ट क्वेसनतिर लागौँ। क्वेसन 1 मा रहेछ, which hormone is primarily responsible for the development of secondary sexual characteristic in female? अप्सन ए मा रहेछ इस्ट्रोजेन, अप्सन बी मा रहेछ प्रोजेस्टेरोन, अप्सन सी मा रहेछ टेस्टोस्टेरोन, अप्सन डी मा रहेछ इन्सुलिन। यसको सही उत्तर हो अप्सन ए इस्ट्रोजेन। वेल, त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 2 मा जाउँ। What is the primary purpose of parental care? अप्सन ए मा रहेछ to monitor the health of the mother and fetus and detect any potential complication. अप्सन बी मा रहेछ to provide potential care. अप्सन सी मा रहेछ to manage chronic illness. अप्सन डी मा रहेछ to conduct surgical interventions. को सही उत्तर हो अप्सन ए to monitor the health of the mother and fetus and detect any potential complication. Okay. त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 3 मा हेरौँ त, what is the term of the first milk produced after delivery which is rich in antibodies? Option A colostrum, option B transitional milk, option C mature milk, option D amniotic fluid. यसको सही उत्तर हो अप्सन ए colostrum milk. वेल, त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 4 मा हेरौँ त, which of the following is a common sign of preterm labor? Option A swelling of the feet, option B irregular contraction before 37 weeks of the pregnancy, option C increased fetal moment, option D back pain. यसको सही उत्तर हो प्रिटर्म लेबरको, यसको सही उत्तर हो अप्सन बी रेगुलर कन्ट्राक्सन बिफोर 37 week pregnancy. नम्बर 5 मा हेरौँ त, what is the primary focus of postpartum care? अप्सन ए मा रहेछ monitoring the mother's recovery and the newborn's health, अप्सन बी मा रहेछ providing parental education, अप्सन सी मा रहेछ managing labor and delivery, अप्सन डी मा रहेछ conducting gynecological exams. यसको सही उत्तर हो अप्सन ए monitoring the mother's recovery and the newborn's health. Well, त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 6 मा हेरौँ त, which stage of labor involves the delivery of the baby? Option A first stage, option B second stage, option C third stage, option D fourth stage. यसको सही उत्तर हो अप्सन बी सेकेन्ड स्टेजमा हामी बेबी डेलिभरी गर्छौँ। वेल, त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 7 मा हेरौँ त, what is the most common position for a woman in labor? कुन चाहिँ कमन पोजिसन हो? अप्सन ए मा रहेछ सुपाइन, अप्सन बी मा रहेछ लिथोटोमी, अप्सन सी मा रहेछ साइड लाइङ, अप्सन डी मा रहेछ अपराइट. यसको सही उत्तर हो अप्सन ए सुपाइन पोजिसन. वेल, त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 8 मा हेरौँ त, which condition is characterized by the growth of endometrial tissue outside the uterus? अप्सन ए मा रहेछ endometriosis, अप्सन बी ovarian cyst, अप्सन डी फाइब्रोइड्स, अप्सन डी पोलिसाइटिस ओभरी सिन्ड्रोम. यसको सही उत्तर हो अप्सन ए endometriosis. वेल, त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 9 मा हेरौँ त, what is the purpose of the Apgar score? अप्सन ए मा रहेछ to assess the newborn's physical condition immediately after birth, अप्सन बी to evaluate the mother's labor progress, अप्सन सी to diagnose pregnancy complications, अप्सन डी to monitor the fetal heart rate. यसको सही उत्तर हो अप्सन ए to assess the newborn's physical conditions immediately after birth. Well, त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 10 मा हेरौँ त, which of the following is common symptom of menopause? अप्सन ए मा रहेछ increased appetite, अप्सन बी hot flash, अप्सन सी frequent urination, अप्सन डी weight gain. को सही उत्तर हो अप्सन बी hot flashes. वेल, त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 11 मा हेरौँ त, what is the main function of a nurse leader
in a healthcare setting? Option A, direct patient care only. Option B, oversee staff performance and ensure quality of care. Option C, performance clinical procedure. Option D, manage hospital finances. इसको सही उत्तर हो ऑप्शन बी, oversee staff performance and ensure the quality of care. Well, त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 12 मा हेरौँ त. Which leadership style involves making decisions with input from team members? Option A, autocratic. Option B, democratic. Option C, laissez-faire. Option D, transformational. को सही उत्तर हो ऑप्सन बी, डेमोक्रेटिक. हामी टिम मेम्बरको इनपुट पनि हाल्छौँ. वेल, त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 13 मा हेरौँ त. What is an essential skill for effective conflict management in nursing? Option A, avoiding confrontation. Option B, active listening and effective communication. Option C, ignoring team disagreement. Option D, making unilateral decision. इसको सही उत्तर हो ऑप्शन बी, active listening and effective communication. Well, त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 14 मा हेरौँ त. Which of the following is a key component of strategic planning in a healthcare management? Option A, setting long-term goals and objectives. Option B, focusing on daily operational tasks only. Option C, ignoring market trends. Option D, limiting staff involvement. इसको सही उत्तर हो ऑप्शन ए, setting long-term goals and objectives. त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 15 मा हेरौँ त. What is the purpose of performance appraisal in healthcare settings? Option A, to evaluate employee performance and provide feedback. Option B, to increase workload. Option C, to ignore employee achievement. Option D, to focus solely on patient outcome. इसको सही उत्तर हो ऑप्शन ए, to evaluate employee performance and provide feedback. त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 16 मा हेरौँ त. Which management theory emphasize employee motivation and job satisfaction? Option A मा रहेछ scientific management theory. Option B मा रहेछ human relations theory. Option C मा रहेछ systems theory. Option D मा रहेछ contingency theory. इसको सही उत्तर हो ऑप्शन बी, human relations theory. Well, question number 17 मा हेरौँ त. What is the primary goal of quality improvement initiative in healthcare? Option A मा रहेछ to enhance patient safety and care outcomes. Option B, to reduce healthcare costs. Option C, to increase hospital admissions. Option D, to limit patient access to service. को सही उत्तर हो ऑप्शन ए, to enhance patient safety and care outcome. Well, त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 18 मा हेरौँ. What is the role of nurse manager in disaster management? Option A मा रहेछ coordinate emergency response and ensure staff readiness. Option B मा रहेछ focus only on routine administrative tasks. Option C मा रहेछ limit communications with external agencies. Option D मा रहेछ ignore disaster preparedness plans. इसको सही उत्तर हो ऑप्शन ए, coordinate emergency response and ensure staff readiness. Well, त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 19 मा हेरौँ. What is an important aspect of effective team management in healthcare? Option A मा रहेछ encouraging collaboration and clear communication. Option B मा रहेछ limiting team interactions. Option C मा रहेछ focusing solely on individual performance. Option D मा रहेछ avoiding feedback.
यसको सही उत्तर हो अप्सन ए, encouraging collaboration and clear communication. त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 20 मा हेरौँ त What is the primary function of healthcare organizations mission statement? Option A मा रहेछ to outline organizations value and goals. Option B मा रहेछ to provide employee benefits. Option C मा रहेछ to manage patient care directly. Option D मा रहेछ to focus on financial objectives. यसको सही उत्तर हो अप्सन ए to outline organizations value and goals. Well, त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 21 मा हेरौँ त What is the primary purpose of using a standardized assessment tool in nursing practice? What option A मा रहेछ to ensure consistency and reliability in patient assessment. Option B मा रहेछ to limit patient interaction. Option C मा रहेछ to reduce documentation. Option D मा रहेछ to avoid patient feedback. यसको सही उत्तर हो अप्सन ए to ensure consistency and reliability in patient assessment. Well, त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 22 मा जाउँ त Which of the following is a key element of evidence-based practice in nursing? Option A मा रहेछ relying solely on personal experience. Option B मा रहेछ integrating research finding with clinical expertise and patient's values. Option C मा रहेछ ignoring current research. Option D मा रहेछ focusing only on traditional practice. यसको सही उत्तर हो Option B, integrating research finding with clinical expertise and patient's value. Well, त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 23 मा हेरौँ त What is the primary role of a scrub nurse in an operating room? Option A मा रहेछ to assist the surgeon with sterile instrument. Option B मा रहेछ to manage patient's preoperative care. Option C मा रहेछ to document surgical procedure. Option D मा रहेछ to monitor anesthesia. यसको सही उत्तर हो अप्सन ए assist surgeon with sterile instruments. Well, त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 24 मा हेरौँ What is the most common cause of urinary tract infection in older adult? Option A मा रहेछ poor hygiene. Option B मा रहेछ inadequate fluid intake. Option C मा रहेछ use of indwelling urinary catheter. Option D मा रहेछ high salt intake. यसको सही उत्तर हो अप्सन C use of indwelling urinary catheters. Question number 25 मा हेरौँ त Which intervention is crucial for managing patients with severe dehydration? Important भनेको छैन. Option A मा रहेछ administering oral rehydration solution. Option B मा रहेछ reducing fluid intake. Option C मा रहेछ encouraging high sugar beverage. Option D मा रहेछ avoiding medication. को सही उत्तर हो अप्सन ए administering oral dehydration solutions. Well, त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 26 मा हेरौँ त What is the primary focus of geriatric nursing care? Option A मा रहेछ managing chronic condition and promoting quality of life in older adults. Option B मा रहेछ providing acute care only. Option C मा रहेछ focusing solely on medication administering. Option D मा रहेछ ignoring patient performance. को सही उत्तर हो अप्सन ए managing chronic condition and promoting quality of life in older adults. त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 27 मा हेरौँ त What is an essential aspect of communication when working with patient with mental health disorder? Option A मा रहेछ using clear, empathetic
and non-judgmental language. Option B, avoiding patient concern. Option C, focusing only on medication management. Option D, limiting patient and interaction. इसको सही उत्तर हो ऑप्शन ए, using clear, empathic and non-judgmental language. Well, त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 28 तिर लागौँ. What is the primary goal of palliative care? Option A मा रहेछ, to provide relief from symptoms and improve the quality of life. Option B मा रहेछ, to cure the underlying disease. Option C मा रहेछ, to focus only on end of life care. Option D मा रहेछ, to limit patient autonomy. यसको सही उत्तर हो ऑप्सन ए, to provide relief from symptoms and improve the quality of life. त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 29 मा हेरौँ. What is an important consideration when caring for a patient with chronic illness? Option A मा रहेछ, providing education on disease management and self-care. Option B मा रहेछ, ignoring patient's concerns. Option C मा रहेछ, focusing only on acute symptoms. Option D मा रहेछ, restricting patient's involvement in care. यसको सही उत्तर हो ऑप्सन ए, providing education on disease management and self-care. Well, त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 30 मा हेरौँ त. Which assessment technique involves tapping on the body to detect abnormalities? Option A मा रहेछ inspection. Option B मा रहेछ palpation. Option C मा रहेछ precaution. Option D मा रहेछ auscultation. यसको सही उत्तर हो ऑप्सन C, precaution. Well, त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 31 मा हेरौँ. Well, what is the primary purpose of a care plan in nursing? Option A मा रहेछ, to outline the patient's need and the interventions required to meet those needs. Option B मा रहेछ, to document patient's complications. Option C मा रहेछ, to focus only on medication administration. Option D मा रहेछ, to limit patient autonomy. यसको सही उत्तर हो ऑप्सन A, to outline the patient's needs and the interventions required to meet those needs. Well, त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 32 मा हेरौँ त. Which of the following is a common side effect of anti-hypertensive medication? Option A मा रहेछ dizziness. Option B मा रहेछ increased appetite. Option C मा रहेछ high energy levels. Option D मा रहेछ improved sleep. यसको सही उत्तर हो ऑप्सन ए, dizziness. Well, त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 33 मा हेरौँ. What is the most appropriate action when a patient exhibits symptoms of a stroke? Option A मा रहेछ administering aspirin immediately. Option B मा रहेछ seeking emergency medical care promptly. Option C मा रहेछ ignoring the symptoms. Option D मा रहेछ providing fluid only. यसको सही उत्तर हो ऑप्सन B, seeking emergency medical care promptly. Well, त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 34 मा हेरौँ त. What is the primary focus of family-centered care in the pediatric nursing? Option A मा रहेछ involving the family in the child's care and decision-making process. Option B मा रहेछ limiting family involvement. Option C मा रहेछ focusing solely on medical treatment. Option D मा रहेछ avoiding family concerns. यसको सही उत्तर हो ऑप्सन A, involving the family in the child's care and decision-making process. Well, त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 35 मा हेरौँ. What is the primary purpose of prenatal screening test? Option A मा रहेछ to identify potential risks and or conditions affecting the fetus. Option B मा रहेछ to manage labor and delivery. Option C मा to provide potential care. Option D मा रहेछ to diagnose chronic illness.
यसको सही उत्तर हो अप्सन ए, to identify potential risks or conditions affecting the fetus. Okay. त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 36 मा हेरौँ. Which of the following is a common symptom of hyperthyroidism? अप्सन ए मा रहेछ weight gain, अप्सन बी मा रहेछ increased appetite, अप्सन सी मा रहेछ tachycardia, अप्सन डी मा रहेछ lethargy. यसको सही उत्तर हो अप्सन सी tachycardia. Well, त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 37 मा हेरौँ त. What is the role of circulating nurse in the operating room? Option A मा रहेछ to manage sterile supply and communicate with the surgical team. Option B मा रहेछ to assist with patient positioning. Option C to document the surgical procedure. Option D to provide anesthesia. यसको सही उत्तर हो अप्सन A, to manage sterile supply and communicate with the surgical team. हामी क्वेसन नम्बर 38 मा हेरौँ त. Which condition is characterized by the progressive loss of bone density? Option A मा रहेछ osteoporosis, option B मा रहेछ osteoarthritis, option C मा रहेछ rheumatoid arthritis, option D मा रहेछ scoliosis. यसको सही उत्तर हो अप्सन A, osteoporosis. त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 39 मा हेरौँ. What is the primary concerns when caring for a patient with nasogastric tube? Option A मा रहेछ ensuring proper tube placement and monitoring for complications. Option B मा रहेछ ignoring patient discomfort. Option C मा रहेछ restricting fluid intake. Option D मा रहेछ focusing solely on medication administration. यसको सही उत्तर हो अप्सन A, ensuring proper tube placement and monitoring for complications. त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 40 मा हेरौँ. What is the primary focus of managing a patient with chronic renal failure? Option A मा रहेछ monitoring and managing fluid and electrolyte balance. Option B मा रहेछ limiting patient mobility. Option C मा रहेछ ignoring dietary needs. Option D मा रहेछ providing only acute care. यसको सही उत्तर हो अप्सन A, monitoring and managing fluid and electrolyte balance. Well, अब त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 41 मा हेरौँ त. Which vaccination is recommended for infant at 2 months of age? Option A मा रहेछ hepatitis B. Option B मा रहेछ measles, mumps and rubella MMR. Option C मा रहेछ varicella. Option D मा रहेछ influenza. यसको सही उत्तर हो अप्सन A, hepatitis B. त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 42 मा हेरौँ त. What is a common sign of a respiratory infection in young children? Option A मा रहेछ increased appetite. Option B मा रहेछ rapid breathing and wheezing. Option C मा रहेछ elevated blood pressure. Option D मा रहेछ weightless. यसको सही उत्तर हो अप्सन B, rapid breathing and wheezing. Well, त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 43 मा हेरौँ त. What is the primary goal of infection control measures in healthcare setting? Option A मा रहेछ to prevent the spread of infections and protect patients and staff. Option B मा रहेछ to reduce patients' weight items. Option C मा रहेछ to limit the use of antibiotics. Option D मा रहेछ to focus only on acute care. यसको सही उत्तर हो अप्सन A, to prevent the spread of infections and protect patients and staff. Well, त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 44 मा हेरौँ त. Which of the following is an important aspect of post-operative care? Option A मा रहेछ monitoring vital signs and wound healing. Option B मा रहेछ ignoring patient
complaints अप्सन सी मा रहेछ लिमिटिङ मोबिलिटी अप्सन डी मा रहेछ एभोइडिङ मेडिकेसन एडमिनिस्ट्रेसन यसको सही उत्तर हो अप्सन ए मोनिटरिङ भाइटल साइन एन्ड अर्न्ड हेलिङ वेल त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 45 मा हेरौँ What is the most common cause of hypovolemic shock? यसको अप्सन ए मा रहेछ सिभियर ब्लड लस अप्सन बी मा रहेछ हार्ट फेलियर अप्सन सी मा रहेछ एलर्जिक रिएक्सन अप्सन डी मा रहेछ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सही उत्तर हो अप्सन ए सिभियर ब्लड लस वेल त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 46 मा हेरौँ त What is the primary concern when managing a patient with sepsis? Option A मा रहेछ early recognition and treatment of infection. Option B मा रहेछ focusing only on pain management. Option C मा रहेछ ignoring vital signs. Option D मा रहेछ reducing fluid intake. यसको सही उत्तर हो Option A early recognition and treatment of infection. Well, त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 47 मा हेरौँ त What is the most appropriate intervention for a patient with acute hypoglycemia? Option A मा रहेछ administering oral glucose or a glucose containing beverage. Option B providing a high protein snack. Option C increasing physical activity. Option D ignoring symptoms. इसको सही उत्तर हो Option A administering oral glucose or a glucose containing beverage. त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 48 मा हेरौँ त which of the following is a common symptom of chronic kidney disease? Option A मा रहेछ fatigue and edema. Option B increased appetite. Option C elevated heart rate. Option D frequent urination. इसको सही उत्तर हो Option A fatigue and edema. Well, त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 49 मा हेरौँ त what is the primary goal of pain management in patient with cancer? Option A मा रहेछ to provide effective pain relief and improve quality of life. Option B मा रहेछ to ignore patient discomfort. Option C मा रहेछ to limit medications use. Option D मा रहेछ to focus solely on curative treatment. सही उत्तर हो Option A to provide effective pain relief and improve quality of life. Well, त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 50 मा हेरौँ त which of the following is an important consideration when caring for patient with mental care disorder? Option A मा रहेछ providing a safety and supportive environment. Option B मा रहेछ avoiding patient interaction. Option C मा रहेछ limiting therapeutic communication. Option D मा रहेछ ignoring patient concerns. इसको सही उत्तर हो Option A providing a safe and supportive environment. हस् त धेरै धेरै धन्यवाद हजुरहरू यहाँसम्म हेर्नु भएकोमा प्लिज लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गरिदिनु होला